Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza MockUp kwa kutumia Adobe Photoshop, na bila kupoteza muda tuanze. Tushaifungua new document yetu, inaonekana kama hivyo. By the way, nimetumia pixel 2100 kwa 1500, na bila kupoteza muda tuanze. Utakuja hapa ta create, utabonyeza, utakuja katika pattern, uta click, utachagua pattern unayopendayo. Nishaelekeza jinsi gani ya kuinstall pattern. Utakuja nita click hii ya hood and then okay. Itaibadilisha kutoka kwenye normal to difference. By the way, huwezi kuona kwa sababu screen yangu imekata. So kwa kuwa utaona clear, and then nitakuja nita create new layer mask. Nita click kama hivyo, itaonekana hii hapo. Nita right click, nita convert to the smart subject. Nikiklik kama hivyo, nadhani umeona kitu kilichotokea. So nita double click kuingia upande wa smart subject, itaonekana layer yangu upana wake kama ule nilokuwa nautaka, ambao 2100 kwa 1500. Nitakuja katika file and then nitaenda katika press link, nitaingiza logo yangu ambayo ni hii ya Mase, and then okay, kama hivyo. Ni kubwa sana, so nita hold that, nitapunguza mpaka pale nitapolisika hapo, let's say hapo, done. And then nitakata, and then yes, nita save. Logo yangu itaonekana kama hivyo upande wa huku. Nishatengeneza simple mockup, lakini nataka nikatengeneze 3D. So kana mimi nitakuja katika fill hapa, nitapunguza, itakuwa inaonekana kabisa Mase yangu kama unavyoona. Nitakuja katika logo yangu, nita right click and then nitaenda katika then option, and then nikishafika hapa nitakuja katika bevel and emboss, nitaweka pop. Nikiklik nadhani unaona kitu gani kilichotokea hapo. So nitapange ninavyotaka mimi. So hapa niko ina bevel, mimi nitaweka emboss, and then nitaweka chip adder. Nitaongeza, nadhani unaona nikibadilisha huko na kunaonekana kunabadilika. So nitaongeza hadi let's say 511. Nitaibadilisha up, nitaweka down kwa sababu nataka ingie chini kama hivyo. And then size 7 kubwa sana, nitapunguza mpaka moja na nitosha. Soften it fully. Angle kwanza tu check hii, use and global na uncheck, and then tuweke angle 127. Nadhani nimegeukia huko, nadhani umeiona ilipoenda. So attitude pia tuweke 37. Done. Hapa kwenye screen tuweke color dodge ambayo ni hii chini, and then size tuweke 42. Hapa tuweke hadi light, so tuweke size 58. Then done. So tuje katika inner shadow, nita click pia katika inner shadow, nitatia kivuli changu. So kwanza nitapunguza size mpaka 26. Nitachagua angle, nitatoa hiki, nitauncheck hapo, nitachagua angle, nitaweka 26. And then kule nitumia 100, kwa niweke 100. Kitu special ni 122 by the way. So distance nitaongeza mpaka kwenye 9. Unaona huku unaongezeka kutokana na kazi yetu. Choke tutaweka 10. Done. Size tapunguza, nitaweka 6 kama hivyo, and then
done. Bado tuende katika setting, click. Sasa tunaona rangi hiyo tuiweka, tubadilishe, tuweke add mix. Nimefuata whole blue. So nitapunguza opacity hapo mpaka nitapolisikana hapo ndani. Let's say 20. Done. Katika emboss kuna kitu kinaitwa texture. Nije katika texture hapa, umeona baada ya kuclick hapa ilikuwa soft. Nikiclick umeona kama kuna uchenga. So nitaweka 43. Then done. Then kitu gani kimeonekana? Okay. Nitaicopy Control J and then nitaicopy tena Control J. By the way, nitazifuta hizo FX ambazo za mara kwanza, hii na hii. Nitaandaa kitu kingine. Nitakuja hapa, right click katika blending option. Nitatia color overlay ambayo hiyo by the way nabadilisha naweka black, and then nabadilisha normal to the soft light, and then napunguza opacity labda 30. Done. Umeona kitu gani kilichotokea? Simple ni kile. Baada tujamaliza, tunaenda sasa katika layer ya juu ambayo hii right click, pia tunaenda katika blending option, tunaitia inner shadow. Katika inner shadow sasa hapa tunaweza na inner shadow tu. Tuongeza opacity, tuweke 49. Angle tuweke 120. And then distance, nikiongeza distance unaona inavyoongezeka. Nikirudi hivi unaona inapungua. So distance yangu niweke mpaka iwe kubwa kidogo. Let's say 57. Done. Choke 10, tuongeze size. Ukitia size inakuwa kama let's say unaona nikifanya hivi inakuwa strong. So nikitia size inakuwa kama kivuli fulani. So size yangu naweka kwenye 21. And then done. Na plus nataka ziwe nyingi, so nita plus nyingine hapo. Hii sasa nitaipunguza kwa sababu tulienda kubwa sana. Nitaipunguza hapo mpaka kwenye 53 kwa sababu hatuwezi kuona, sababu zimeingiliana hapo. Hatuwezi kuona clear. Kile kitu nitaacha hivyo. Opacity nitaishusha mpaka 18 kama hivyo. And then nitahadi nyingine. Una click tu hapa kuadi. So hii pia nitaipunguza zaidi mpaka kwenye 35. Then kile kitu nitabakisha hivyo. Opacity nitaipiga mpaka kwenye 22 au 20 kama hivyo. Done. Nitakuja tena nitahadi nyingine. Sasa hii naenda kuweka strong opacity. So nitaipiga mpaka let's say 91. Lakini distance nitaishusha mpaka ili nyuma na kung'aa mpaka 15. Umeona strong ya kivuli tofauti na cha mbele ambacho tulichokianza unaonekana. Na leo tuongeze 25. And then done. Tumemaliza kama hivyo, tunapiga okay. Tushamaliza kutengeneza 3D yetu MockUp kama unavyoiona hiyo. So nitaicopy Control J, nitafuta hii FX, and then nitakuja hapa, nita click and then nita hold shift mpaka hapa, and then nita group. Let's say done. Afu hapa tuandike tena. So tumemaliza. Ukizoom nadhani utaona clear kitu kilivyokuwa smooth kabisa. Umeona kitu wa 3D moja kali sana. Feature screen Control 0. So kidouble click kama kawaida yetu, kijapo kidouble click unaweza ukatia logo nyingine tofauti na hii. So tutani hii off, tuende kwa logo nyingine, file and then press link, tuchukue hii BT ambao ni big talent ya.
na react nitakuja mpaka nitapozika nako labda say hapo, and then done center control D, and then ukiclose and then ukisave. Yes, so una uwezo kutia logo yoyote katika mockup yako hiyo. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment.